Check in, guys. Hello. How's everybody doing this evening? Hey, Pyro. Hey, Blonde Bob Scheller. Good to see you. We're live here at the state capital of California, Sacramento. How you doing? Ukrainian Rally, Free Azov is obviously going to be the forefront of this. Check in, guys. Share it out, would you? How's the connection? Hello. Give everybody a second to check in. Beautiful. Okay, good. Guys, hit the like if you could on the way in. Also, let's get the algorithm going. Check it in the chat, please. So, guys, we are about $200 away. Hey, Dara. Steve, Blonde Bob Schiller, good to see you. Guys, we're about $200 away this as of today from completing our goal for the 47th snipers for Page and Kansas men, the men that we named the slogan for the channel for. They needed vehicle repair. They're headed into a very hot area where we've had other men that we've had to help. The vehicle is fixed. We need about $200 more just in case they need extra tires, because tires are everything over there. They go through tires like crazy. $200 will wrap it up. So if you guys want to make a donation towards the fundraiser, the description is pinned in the chat. All right. It's a vertical stream today. We're going to get the algorithm back. I know I've been away for a little bit, had to deal with some personal stuff, doing better. Had a lot of pain issues, been fighting issues, you name it. But we're here. We're going to try to wrap up this fundraiser and also show support. This is a very special month. It's a somber month because it's been 4 years now, as of May, since the Azovstal defenders in Mariupol were captured and taken and have not been released. There's still men that are in captivity. So obviously it's 4 years in Russian captivity. That's a long time for any man, for anybody. So we're gonna pay respect and tribute today, and in a way, memorize that. The glare off my head. Yeah, I told the barber to leave it thick and curly on the top. I don't know if you listen to me. Keeper of the list, good to see you. Thanks for pointing that out. I know. But yeah, I'm back. I had to take a little break. It was overwhelming. Guys, look back a few streams ago. It went crazy on the gubernatorial candidate stream. I think we had almost 40,000 viewers on that stream. That was my #1 stream of all time for the California governor race. So I'm not expecting to get that many, but it would be nice to get the algorithm going again that direction, at least. But we'll see how it goes. All right, I'm gonna flip you around. Blonde Bomb Show says that was a crazy fun stream. That was chaotic. It's stressful. God, stay out of the comments, you know? That's how I felt after watching that. I triggered just about everybody I could. There was a lot of takes, too. It was a very interesting stream. All right, let me pan around a little bit. There we go. California State Capitol, correct.
Here, let me swing around to the Capitol building here. Steve saying thank you for the donation to the fundraiser. Guys, it's a very small goal this time. We're almost complete. We've been dragging this one off. I'd like to wrap this up today so we can move on to the next one. The men need it. They're already headed into position. $200 is the goal today. If we could wrap it up today, I would be super happy, guys. I'm not drinking pickle juice ever again for donations. That was the worst decision I ever made in my life. Maybe not spicy Polish pickles. That was terrible. That hurt me more than anything I've ever done. It hurt me. It hurt you more watching me crumble on stream. Yeah, that was tough. I was disintegrating slowly. Desperate times call for desperate measures. Don't make me ever do that again for donations. So guys, when we're here today, just remember that there's men that have been in captivity for 4 years. 4 years now under Russian captivity.
stick to the Macarena. I'll take your advice on that one. Thank you. Sorry, I had to go say hi to somebody real quick. Check in, guys. Check in, guys. Posted fundraiser. We're looking for $200 today. Finish up this fundraiser, guys. 4 years of captivity with the Russians. We have to free Azov rally. BB, get rid of that troll in the chat, please. There will be no trolls today. Shit. Містового серце болить, втомлює ворог мій,
летять строки, падає сніг, ворог лежить. Ночі без сну, нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Alright guys, technical difficulty with my stand. Sorry, it's just gonna be a second. Україна – це наша земля. Україна єднає серця. Sacramento, California. Hey, from San Diego. Good to see you. Sorry guys, I've got a problem with my stand real quick. Pasha, 100 great words. Thank you for that. Guys, we're $200 away from the goal for the 47th Sniper Brigade through Paging, Kansas. They need vehicle repair. We're trying to get them a pair of tires. That's all we need, $200. Link is in the description. 47 snipers. They're moving into position near another brigade that we've helped that is near and dear to my heart. So if you guys could make a donation, it'd be great. Thank you.
Ayun. Hey LJ, good to see you. There's Ken Cooley, ex-representative and ex-mayor of Rancho Cordova here, strong Ukrainian supporter. Ken was actually responsible for the lighting of the dome with the yellow and blue. Sacramento is gorgeous, guys. It's a beautiful city. This is not East Oakland. This is Sacramento State Capitol, guys.
I'm having technical difficulties. How are you? Our kids have found each other. Okay, good. I didn't know where they went for a second. So I'm watching. All right. And then, yeah, we'll just kind of take turns. Okay. Great. Do you guys hear me okay? Same chicken? More or less? All right. Hello everyone. Вітання всім. Welcome back home. We're on the west steps of the capital again. Ми раді, що знову можемо спілкуватися на цих сходинах. Повернулися додому, скажімо так. For the ones who are here for the first time, my name is Anna Berbeneva. I'm one of the organizers of the Sunflower Society. Для тих, хто перший раз сьогодні з нами, мене звати Анна Бербіньова, і я один із організаторів зустрічі Sunflower Society біля Капітолія. I wish we would just gather on a more happy occasion, honestly. I love you all so much, and it feels like I know you forever, but we are for the worst course here today. Дуже рада всіх бачити, радію, що ви з нами, ми як одна сім'я, але хотілося б, щоб ми збиралися з інших причин, якісь більш радісні події, але зараз, на жаль, така сумна подія в нас. I think you all seen the news tonight, hey? Всі бачили новини. Last night, into this morning, Russia launched one of the largest missile and drone attacks against Ukraine in recent months. Ви бачили в новинах, що Росія запустила одну з найбільших атак цієї ночі. В нас цей ранок вже був за всю історію повномасштабного вторгнення. More than 600 drones, nearly 19 missiles, including ballistic and hypersonic missiles. Більше 600 дронів, більше 90 ракет було запущено, і балістичних, і сверхзвукових. For hours, Kyiv was under attack. Families woke up to explosions, smoke, fire, and air raid sirens. Протягом 4 годин Київ був під атаками. Родини були вимушені перебувати в хтось в сховищах, вони дихали цим повітрям, це було дим, смог, всюди, це було просто жахливо. Children spent the night in the shelters instead of their beds. Parents carried terrified children underground while missiles exploded overhead, and rescue workers searched through rubble while attacks were still ongoing. Діти були в схованках, батьки вимушені були їх приховувати в підземних сходах, і працівники, рятівники, вони шукали людей, що знаходилися під уламками після взривів. Residential buildings were damaged, markets and businesses burned, and we must say clearly now, this is not accidental. This was a terror against civilians. Були спрямовані ракети і на цивільні будівлі, і на бізнеси, і на магазини. Тобто ми бачимо зараз, що це не випадково. Це цілеспрямований удар по Україні. Russia continues to deliberately target homes, hospitals, energy infrastructure, and peaceful neighborhoods in an attempt to break the spirit of the Ukrainian people. І Росія спеціально, вона ставить своєю метою вдарити по цивільних будівлях, по житлових будівлях, по госпіталях, для того, щоб зруйнувати і знищити український народ. But Ukraine still stands. Але Україна ще стоїть. And today, we stand with Ukraine. І сьогодні ми стоїмо тут разом з Україною. And today is also
Another painful anniversary. Сьогодні також ще одна дуже болісна подія, скажімо так, роковини, which I honestly take very personally. і для мене це є дуже особливим. The anniversary of captivity of the defenders of Azovstal. Річниця того, як здалися бійці Азовсталі в полон. Defenders of Mariupol became symbols of courage for the entire world. Захисники Маріуполя, вони стали символами захисту України, символами всієї війни. They were outnumbered, surrounded, cut off from supplies, and yet they continued defending civilians and defending Ukraine until the very end. І незважаючи на те, що їх була вже незначна кількість, в них майже не було ані води, ані їжі, ані зброї, вони продовжували захищати українців до останнього. Many of those defenders remain in Russian captivity today. І сьогодні багато з них ще залишаються в російському полоні. Many families still wait for news, still wait for their phone calls, and still wait for their loved ones to come home. І багато сімей, вони досі чекають на телефонний дзвінок, вони чекають на те, що хтось скаже, що твій рідний, твій близький повертається. And that is exactly why we're going to be raising our voices for them today. І саме тому ми також сьогодні будемо підносити наші голоси за них. And another thing I want to talk to you about today is extremely important. І те, що ми будемо сьогодні говорити, те, що я буду доносити до вас, це є екстремально важливим. That happened here in the United States this week. Цього тижня в Сполучених Штатах Америки, навіть минулого тижня, сталася дуже важлива подія для України. Congressman Kevin Kiley signed the discharge petition supporting a vote on aid for Ukraine. І конгресмен Кевін Кайлі, так ви можете аплодувати, конгресмен Кевін Кайлі, він був останнім голосом, що підписав так називаємо discharge petition, яка дозволила продовжити розгляд пакету документів з допомоги Україні. And many people may ask, what's discharge petition? Why does it matter? Багато людей питають, що ж це за така discharge petition, і чому вона важлива? Normally, House leadership decides whether registration is allowed to come to a vote. Зазвичай представники, лідери палати, вони вирішують, чи приймати закон, чи відхилити його, чи затримати. But then leadership looks the vote. Members of Congress can bypass leadership by gathering 218 signatures, the majority of the House. Коли лідери палати вони блокують закон або призупиняють його розгляд, то палата представників House of Representatives, вони можуть від цього підписати петицію, щоб минуючи керівництво просунути цей закон прямо на розгляд. That process is called discharge petition. Цей процес називається discharge petition. And that's extremely rare. And Congressman Cloudy became one of the key signatures helping move this effort forward. І це не дуже часто трапляється взагалі в історії американського законодавства. І унікальність того є в тому, що конгресмен Кевін Кайлі був останньою людиною, це 218 голосів, який підписав цю петицію, і закон пакету допомоги Україні просунувся на розгляд. This matters tremendously because Ukraine urgently needs support right now. І це дуже важливо, тому що Україна в критичному стані, і вона потребує допомоги зі сторони Америки. And this petition creates a path for Congress to vote and continue support for Ukraine. А ця петиція, вона створила шлях для того, щоб Конгрес продовжував розглядати пакет документів допомоги Україні, і щоб ця допомога дійсно дійшла до України. And I want to say, and this is extremely important, you guys. І дійсно це дуже важливо. Advocacy matters. What we do here matters. І адвокація, вона є неймовірно важливою. Те, що ми тут робимо з вами, це важливо. This happened because people refuse to stay silent. І це сталося також від того, що люди не продовжували мовчати, вони діяли. Because you guys kept showing up here. Тому що ви, друзі, ви приходили кожного місяця сюди. Because people kept making calls, writing letters, holding meetings, and demanding action. І люди продовжували писати листи, робити дзвінки. Вони знали, що кожне слово воно має значення, тому це сталося.
And today we want to express a very special gratitude Сьогодні дуже особлива подяка, дуже особливій людині, the one and only Kimberly Dillon. Кімберлі Ділон, яка з нами сьогодні. І вона, давайте її поаплодуємо. Ми б хотіли, щоб вона підійшла. Вона якраз дуже багато зусиль доклала для того, щоб ця петиція була підписана. Вона особисто... So guys, we covered this the other day on the channel, how Kim had been setting up meetings with Kevin Kiley for months, calling every day and organized people to do so. So Kimberly has worked tirelessly advocating for Ukraine for years. Вона роками вже робить тиху справу адвокації за Україну. And it was always, sometimes, quietly, sometimes without any recognition, just by herself. Дійсно, вона інколи сама одна ходить, одна дзвонить, навіть ніхто про це не знає. So her compassion and dedication to this amazing cause helped make moments like this possible. І її посвята зробила цей момент важливим, момент того, що Кевін Кайлі підписав петицію. And it reminds us all І це нам нагадує, that one determined person що одна посвячена людина, одна цілеспрямована людина truly can make a difference. може дійсно зробити переміни. Kimberly, thank you for standing with Ukraine. I love you so much. Ми тебе дуже любимо, дякую, що ти сидиш з Україною. Now we have something. І в нас є невеличкий подарунок для тебе. Це, я думаю, така грамота, де визнання або подяка від Sunflower Society. I can read it to you. I'll try not to cry. So, it's a letter of gratitude to Kimberly. Це лист вдячності за те, що ти робиш для України. On behalf of the Sunflower Society, we want to express our deepest gratitude for your unwavering dedication to Ukraine. Це подяка. Your tireless advocacy and the extraordinary compassion you have shown throughout this difficult time. Your strength and perseverance have inspired all of us. And don't you say otherwise. Even in moments when the path was lonely, first, then support was uncertain, and then standing up for Ukraine required courage and conviction, you never stepped back. You continued to fight for what is right with humility, grace, and open heart. And your efforts behind the scenes with the office of Congressman Kiley made a real and lasting impact. Through your persistence, kindness, and thoughtful advocacy, you helped open minds and change hearts. You helped move the needle, and in doing so, helped change history. You are a powerful example of how one person can truly make an extraordinary impact. Your spirit lifts us and lifts our community. Your compassion reminds us why we do this work. And your example teaches us that love, courage, and one steady voice can light the way forward. We are endlessly grateful for the countless hours, emotional strength, and heartfelt commitment you have given to the Ukrainian people and to everyone working to defend freedom and humanity. Thank you. Ми безмежно вдячні всім. Let's do it, guys. Thank you. We're supporting Ukraine. Thank you for 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 you. And guys,
So we wrote a letter to Congressman Kyiv, Друзі, ми написали листа подяки конгресмену Кевіну Кайлі. and we have this letter today, and we would like you to sign it, as we usually do. Ми маємо цей лист сьогодні з нами, він роздрукований. Ми хотіли, щоб кожен із вас підписав його. Тому там на столі біля водички. So next to the water on the table, we have this letter. Please, after the rally, don't leave. Please leave your signature first. Після того, як завершиться офіційна частина ралі, не уходьте, поки не підпишете своє ім'я, не поставите для подяки конгресмену Кевіну Кайлі. Closer. Okay, can you guys hear me? Yeah. Okay. All right, I don't quite know what to say about that. That was so kind. Дякую вам всім, навіть не знаю, що сказати. Everybody here is like family to me. Для мене ви всі як родина. And I've missed you all since I've been away, but I've still been working for Ukraine. Я уїжджала на деякий час, але все одно продовжувала роботу адвокації для України. And I just want to say that all I did was give up a couple minutes of my lunch break to call І все, every що day. я робила, це кожного дня під час своєї обідньої перерви. Кожного дня я дзвонила. To put my son to bed and then get up and start writing emails. Я вкладала також свого сина спати, сідала за комп'ютер і писала імейли. And become friends with the staff members in the congressman's office. Я подружилася із працівниками в офісі конгресмена і також з іншими людьми, які там були. And it took a very long time to get him to do something, but he did it, and I'm so excited. І це зайняло певний час, як примусити його щось зробити, але я дуже вражена тим, що це спрацювало. But now is a very, very important time because we have a decision to make on June 2nd. Але дуже важливий зараз час, тому що треба буде зробити важливе рішення 2 червня. And most of our area representatives are supportive of Ukraine. І більшість наших представників, вони підтримують Україну. But we have other people who are Але є no, we have other people who are running for office. Але в нас є люди такі, які йдуть, як вони балотуються, так, в керівництво, і ми не знаємо, підтримують чи не підтримують вони Україну. And they are also supportive of Ukraine. Деякі з них підтримують Україну. So as we go on tonight, I want you to think about that, and also I would like you to consider Tyler over here, who will be speaking later. І коли ви будете розходити сьогодні ввечері, хочу, щоб ви про це поміркували. It's Tyler Vandenberg. We interviewed him on the channel. Важливе рішення, американці. As a constituent, I will not be in his district, but as a member of Sunflower Society, I do hope to be working with his office one day. З нами сьогодні знаходиться Тайлер, який буде йти балотуватися в Конгрес. Я не знаходжусь на території його виборчого, скажімо так, дистрикту, але я як член Sunflower Society буду його підтримувати. And I just hope that everybody, the takeaway from tonight is that we all need to contact the people who are in Congress making these decisions, especially this week, because they're going to be scheduling the vote very, very soon, probably the first week. І я сподіваюся, що кожен з вас зрозуміє, наскільки важливо кожному з нас мати якісь стосунки або спілкуватися з людьми, які балотуються в парламент, в Конгрес, і щоб ті люди, які підтримують Україну, саме були обрані. Yeah, so please contact your congressman or your congresswoman and ask them to support the Ukraine bill and vote yes. І ви зараз цього тижня, наступного тижня, ви можете також контактувати ваших конгресменів і просити їх підтримати закон підтримки України. And just, we should thank everybody here for their dedication, for coming down here every month. I think it's always amazing. І хочу подякувати кожному з вас за те, що кожного місяця ви приходите сюди, це певна посвята. So I want to thank you all as well. Також від щирого серця я дякую вам, друзі, що ви тут знаходитесь кожного місяця.
Thank you. Thank you, Kimberly. Well, there was an exceptionally long introduction part, the way I made it, but I think it's really touching and very extremely important. And now I want to start with the national anthems. Це була така невеличка вступна частина, і зараз ми будемо офіційно вже починати з національної гімни. Спочатку гімн Америки, так, і потім гімн України. Звичайно, американці вони стають і дивляться в сторону прапора. Зведіть американський прапор. God bless America. God bless America. Нехай Господь благословить Америку. України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую. Слава нації! Смерть ворогам! Дякую. Thank you so much everyone. Дякуємо кожному з вас. And now I want to ask my friend Olga to come here. Хочу зараз запросити Олю. Олю Гошин, так, ви можете сісти, хто сидить, так?
again. I'm very, very happy to see all of you here. So today, Anna already told you about this month, the May, of the day, the month when we commemorate Ukrainian defenders and their bravery, especially of those from Azovstal Steel Clan, Azovstal defenders. As you already know that at the end of May, the May 20th, they were ordered to leave the Azovstal Steel Clan to go to captivity to save their lives. The captivity should last, they were told that the captivity would last 3-4 months and they will go home. Today, it's 4 years since they got to captivity. And I want to tell you a little bit more from different perspectives. 604 people, 604 Ukrainian prisoners of war had been tortured to death in Russian prisons since 2022. 604. Last year, Russia left or withdraw their signature on the United Nations Convention Against Torture. So now they are absolutely unlimited and their hands are not tied, but it didn't even help before that. 695. Just realize this number. 695 kinds of torture are found out by Ukrainian government. And we already filed all those situations, all those numbers into International Criminal Court and other independent national human rights organizations. 695 kinds of torture. The most common cause of death of Ukrainian prisoners of war killed in prisons are results of electrocution and massive head and chest trauma after severe beating, severe and continuous beating. All of you have seen this poster already, many, many times. This poster tells us about Olenica. July 29, 2022, 200 Ukrainian defenders from Azov unit were put in a separate building and exploded in the middle of the night. 53 killed, 130 injured. They are in captivity still. Russia did not give them back. Every time on this meeting, every time on this rallies, we are talking about this because we want to draw public attention to this situation. To the situation with Ukrainian prisoners of war, to the fact of continuous torturing of Ukrainian prisoners of war, and especially to the fact that people are dying in the prisons. A lot of you have our black bracelet saying Free Azovstal Defenders and Silent Kill on the other side. If we're gonna be keeping silent, they gonna kill all our prisoners of war. We have to raise our voices, and we are here today to do that. Thank you for bringing those posters, everyone who made them today, to support Ukrainian prisoners of war. And
been 4 years already that people remain in captivity. No one could even imagine that something like that can happen in our days. 695 kinds of torture. Just imagine this number. So, I would like you to remember this, to remember those people. And if you have these bracelets, wear them every day. And if anybody asks you about this, tell them the story, tell them the facts. You are the voice of those who cannot speak out for themselves. And as we have these posters here, the free must stand for captives. Thank you for coming. Thank you for supporting us. And Slava Ukraini! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Stop genocide in Ukraine! 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 Don't look away! 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 Free Azovstal defenders! 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 Bring kids back! 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 Thank you guys. Thank you so much. Thank you, friends. So now, please join us in a minute of silence for the victims of today's missile attacks, for civilians killed by Russian terror, for children stolen from Ukraine, for prisoners of war still in captivity, and for every Ukrainian defender who gave their life protecting their country Зараз and their давайте people. зробимо хвилину мовчання за кожного, хто загинув, і за кожну дитину викрадену, за всіх загиблих взагалі в Україні під час цього повномасштабного вторгнення. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! So today, guys, Сьогодні, друзі, we are also honored to be joined by the leaders and friends of Ukraine who continue standing with Ukrainian people during this difficult time. до нас доєднались також люди, які продовжують стояти з Україною, підтримувати український народ. We are deeply grateful to Ken Cooley, І ми вдячні, що Кен Кулі сьогодні з нами. our dear friend of Ukraine, Він є щирим другом України. and a long-time supporter of the Ukrainian І community. він вже довгий час підтримує українську спільноту. For many years, Ken Cooley was stood with Ukraine, supported our advocacy efforts, and shown solidarity with the Ukrainian people during some of the darkest moments. Протягом багатьох років він підтримує, він стоїть з людьми, він підтримує в найскладніші часи український народ. We appreciate you immensely, Ken. Could you please Ми дуже pray for us вдячні and тобі. pray with us? Помолися з нами, разом з нами. Ken Cooley, guys.
Good evening. Добрий вечір. This Memorial Day is a day in which we honor those who died in the defense of our nation. So it's very appropriate that we honor folks who died. Сьогодні в американців взагалі цей вікенд це Memorial Day Weekend, коли згадуються всі загиблі, ті, що воювали за Америку. І дуже я вважаю важливим також і в цей час і згадати тих, хто загинув за Америку воюючи, і також тих, хто воював за Україну. It is very right that we should be here thinking of the Azovstal field defenders. Це дуже правильно, що ми сьогодні разом з вами тут знаходимося і ми нашими думками з тими бійцями, хто захищав Азовстал. Because although this is the state capital and therefore an important place, Ми знаємо, що це Капітолій, штату Каліфорнія, і це дуже важливе місце для важливих івентів. in this place, all around us, are statues and monuments honoring people who fought for freedom. І ви можете побачити навкруги вас багато статуй, монументів, пам'ятників, які присвячені тим людям, які захищали свободу Америки. Right over there, across the street, is something known as El Soldado. Через дорогу ви можете побачити, там стоїть монумент солдату. And it honors Hispanic Americans who fought in this nation's conflict and all of the many recipients of the highest award for bravery. Right there. Прямо там, куди показує Кевін Кулі, можете потім подивитися, цей монумент присвячений іспанцям, які воювали в Америці і вони поклали своє життя. Over behind the building on that side, there's a lot of flagpoles down in the street. І позаду цієї будівлі, ви можете бачити, куди Кен показував, там є прапори, які встановлені на пам'ять, там теж Because this park honors all the branches of the service who have defended America. І цей парк взагалі він присвячений тому, щоб бути пам'яткою всім тим, хто поклав життя на захист волі і свободи в Америці. There's a special one for what we call the Purple Heart, which honors those who were wounded in combat. І там є особливий пам'ятник «Пурпурне серце» для тих, хто були поранені, захищаючи. And behind the Capitol, out in the middle of the park, there is a tree from a very famous American battlefield, Gettysburg. І тут позаду Капітолія, прямо посередині, там є одне дерево, яке привезено з поля битви. Воно називається And in Gettysburg, thousands of Americans died for freedom. Тисячі американців померли там в Геттісбургі за свободу. It was a very important battle in the American Civil War. І це була дуже важлива битва в американській війні за права і за залежність. And tonight we are thinking of all those who died in Ukraine, especially those in the early days, the Azovstal defenders. І сьогодні Anybody see it? ми тут знаходимося, ми згадуємо тих, хто поклав своє життя за свободу в Україні, особливо за тих, хто на початку повномасштабного вторгнення віддавав своє життя. Це ті Азовсталі. And I'm going to read to you about the most famous speech in American history. І я вам хочу трошки прочитати фрагменти з однієї з найвідоміших промов в американській історії. Abraham Lincoln went to Gettysburg. Коли Авраам Лінкольн він був в Геттісбурзі, And you can imagine as if he went to Azovstal field. це було ніби як от він би відправився на той завод Азовсталь. What can be said Що можна сказати, коли ти вже туди потрапив? when you consider the courage and the sacrifice? Коли ти розмірковуєш над відвагою і сміливістю. This is what Abraham Lincoln said. Це те, що сказав Авраам Лінкольн.
brought forth to this continent a nation conceived of liberty, dedicated the idea that all are created equal. He said we have a great civil war, testing whether this nation, or any nation, can survive. That's how he saw it. That's Ukraine today. We are met in a great battlefield of that war. We have come to dedicate a part of that field as a resting place for those who gave their lives that the nation might live. That's what we think of when we think of your friends and neighbors back home, giving of themselves so Ukraine might live. He says in a larger sense, we cannot dedicate. He's the President of the United States. We cannot dedicate, we cannot consecrate this ground to make it more holy. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated far above our powers to add or detract. This is what is happening in Ukraine. The brave men and women fighting for the country. We can't add or subtract what they are doing. It is for us the living, rather, he says, to be dedicated to the unfinished work that they who fought here have thus far so against. We can say the same thing to the Ukrainians at home. Those who endured the attacks last night, as ourselves feel, all the others. It's for us the living to dedicate ourselves to what they have already done. That's what we are doing this day. He says, from these honored people, we take increased devotion for which they gave the last full measure of devotion. Коротко скажу, що це аналогія того, якби він був на цій землі, він побачив, що люди, які поклали своє життя, вони посадили, посадили землю святою через те, що там багато крові пролилося. Вони помирали за свободу і незалежність тих, хто буде жити наступні покоління. І та сама аналогія з бійцями Азовсталі, ті, хто там померли, вони виборювали свободу і незалежність. Це посвята того, що наступні покоління вони повинні жити. So today, Memorial Day, thinking of the Battle of Home, we honor those who give the last full measure of devotion. Ці свята, Memorial Day в Америці, ми також міркуємо про тих, хто загинув в Україні. Зараз кінкує англійською мовою. Lord, as Lincoln stood at Gettysburg in his word, he said we can't increase the devotion for those who give the last full measure. We are in awe of the people of Ukraine who continue to fight for peace. We ask you to be with them, to sustain them. Lord, they are like lights in this dark world. We are free people who want to remain free and are determined to do so. We honor them. We honor them for their sacrifice. Bear them up this time in the wake of this terrible attack. Just take us each day, each morning afresh. Bring them support, continue to care of them, bring them success in their endeavors. Amen. Amen. Сьогодні в нас є ще два особливі гостя. Спершу хочу представити Шона Фрейма. Candidate to California Senate District 6. Він є кандидатом з Сенат Каліфорнії, 6-й дистрикт. Good evening and thank you for welcoming me here tonight. Добрий вечір і дякую, що ви мене сьогодні запросили. I came here tonight because I want you to know that as a member of the community here, I support Ukraine.
Як член суспільства тут сьогодні я хочу вас підтримати і сказати, що я підтримую Україну. 4 years, 1,550 days in the latest Більше 4 років вже триває це. is too much. One day is too much. Навіть один день це забагато. And though I'm running for a state office where I don't have control of our foreign policy, Я не маю права, можливості контролювати наші закордонні політичні справи. it is important that I, as a member of the community and as a leader in the community, stand with the good people who say that this has to stop now. Але дуже важливо є те, що я як член суспільства і як активний лідер, я з тими людьми, хто стоїть за Україну, і я кажу, що це треба зупинити якомога швидше. So as I stand before you here tonight, what I want you to know is that my door is always open to the people of Хочу Ukraine. сказати вам, що мої двері мого офісу завжди відкриті для людей з України. If there are things that you need, things that I can do for you to help your community here, and ways I can raise my voice to make sure that our foreign policy support continues to support Ukraine, I am here for that. Thank you for having me here tonight. Дякую, що дозволили мені бути з вами. Пам'ятайте, що якщо є якісь прохання, потреби, можете до мене звернутися, і я зроблю все можливе, щоб бути почутим, щоб ваші голоси були почуті, і щоб якимось чином вплинути на міжнародну політику Америки. Thank you. Thank you so much, Sean Frame, for joining us today. Oh, you're welcome. We appreciate you. Ми цінуємо те, що ви сьогодні з нами. All right, I'll stand here with the flag. For my friend Tyler. So give a round of applause to Sean Frame. Підтримайте його оплесками. Thank you. Thank you for supporting Ukraine. Thank you for supporting Ukraine. And our next guest, you already seen him here, and you already heard from him. It's a candidate to Congressional District 6, Tyler Vandenberg. І ще один з нами представник, він є також Thank you, and good evening, my friends. Добрий вечір, друзі, дякую. I am very pleased to hear this week that the United States Congress Я також дуже радий чути, що минулого тижня Конгрес Сполучених Штатів has finally made the right choice зробив правильний вибір, to support Ukraine. щоб підтримати Україну. I am disturbed Я дуже стурбований, that this was ever requested. що це так довго зайняло. There should be no debate on this issue. Взагалі не повинно було бути спорів, щоб підтримувати чи не підтримувати Україну. There is no question that in this war, Ukraine is right. Нема сумнівів в тому, що в цій війні Україна права. There is no question in this war, Ukraine must win. І взагалі безсумнівно, що в цій війні Україна повинна виграти, отримати перемогу. And since this week and this month, there is no question that Ukraine will win. І я вірю, що з цього місяця, з цього тижня немає ніяких сумнівів в тому, що Україна переможе. There is only now the question of how long and how many lives it will take. І єдине питання, що залишається, це скільки ще це буде тривати і скільки ще життів буде покладено за це. And no representative should want the job І жоден представник, він не повинен бажати бути в Конгресі, if they cannot say that Ukraine must have every tool it needs to make that number as small as possible. якщо вони не можуть сказати, що Україні потрібна кожна маленька або велика зброя, кожне те, що треба, щоб перемогти в цій війні. Those who fight for freedom around the globe must receive America's full support. І якщо ті, хто воює за мир буквально по всьому континенту в Європі, там вони повинні мати всю підтримку від Америки. And 4 years and some months into this war, Ukraine has not yet
received the full measure that we can provide. І більше 4 років, на жаль, Україна ще не отримала той максимум, який би ми могли надати в підтримку. And so, among so many of my friends, I would say that you will always hear from me. І серед моїх друзів та інших людей я також хочу вам сказати, що ви ще почуєте від мене, і ви можете теж звертатись до мене. That America's support must be unceasing until the moment that Ukraine is free. І я думаю, що американська підтримка повинна бути безсумнівною до тих пір, поки Україна не переможе. For we know that for nations where Russian soldiers remain on their soil, Тому що ми знаємо, що російські війська все одно залишаються ще на території України. there is no end to Moscow's aggression or its tricks or its crimes. І ми вже знаємо, що немає межі трюкам Росії або тому, що взагалі немає шансу, що вони колись зупиняться. In Georgia, in Moldova, and now in Ukraine, Ми бачили це в Грузії, в Молдові і зараз в Україні. everywhere the Russian army casts its shadow is a place that cannot be safe. Кожне місце, куди ступає нога російських військ, воно стирається з лиця землі або несе біль, руйнування і смерть. And so I look forward in Congress І в Конгресі я вже з нетерпінням чекаю на те, to providing the support that Ukraine needs щоб допомогти забезпечити ту підтримку, яку потребує Україна. so that every last Russian soldier is sent back over the border where they Щоб deserve to be. кожен останній воїн, що з Росії, що знаходиться на території України, він був відісланий назад додому. And this Memorial Day, І в цей меморіальний день, коли ми згадуємо тут в Америці військових, we can say with certainty ми можемо з певненістю сказати, that no cause in the name of freedom is more important than this. що ця міра дуже важлива задля забезпечення свободи. Thank you all for your time. Дякую всім вам за ваш час. That was Tyler Vandenberg running for District 6. Tyler Vandenberg. We interviewed him on the channel twice. If you look at my short videos, he's on there as well. Thank you so much. And so, yeah, now our usual part, we're gonna call our representatives. Зараз звичайна частина, яку ми робимо, також ми робимо дзвінки прямо звідси нашим конгресменам-представникам, щоб показати, що це дуже легко і це можливо, щоб кожен робив. Я би хотіла послати відео. Зараз Кім хоче записати відео комусь. Кевін, вона буде записувати відео, вона щось розказує, і вам просто треба прокричати «Thank you for supporting Ukraine». І вона це відео відійшла Кевіну Кайлі. Окей. Окей, тобто це буде і дзвінок, і ще й вона хоче записати на відео. So just for a quick recap there, that was Tyler Vandenberg. He's running in opposition to Kevin Kiley in the new gerrymandered redistrict, District 6. And he has been a strong supporter of Ukraine. And he has actually been here at the rallies, holding the signs, supporting Ukraine, to where we have a new Kevin Kiley, new independent sort of ass energy because it's the midterms and he's trying to part away from Trump. So you can either have Timu supporter or you can have Tyler Vandenberg supporter. Which one do you want? We're going to try to get him in on an interview, a sit-down interview for the channel here if we can figure out some scheduling. So right now they're calling the representatives. I'm not in District 6, but I would vote for Tyler Vandenberg, if you want my opinion.
supporting Ukraine. Thank you for signing the discharge petition and being that 218th signature. We really, really appreciate it. Thank you for supporting Ukraine! 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 Thank you so much. Зараз ще одному дзвінок будемо робити. Всім стояти, ніхто не розходиться. Поможе не розходиться. Це є два свободного. So don't get me wrong, I'm not trying to take away from Kevin Kiley signing the discharge petition, but that could have been done a long time ago. He waited till the midterms, he waited till the pressure was on, he waited till after the districts were redistrict. He waited till the last second to do the right thing. That you need to take that in consideration too when you're thinking about candidates. Ukrainian people. Our community deeply appreciates the leadership of democracy. We are staying here as a community of about 100 people in front of the capital as part of some part of society. I want to thank you. Thank you for supporting Ukraine! 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 Thank you for supporting Ukraine. Можу трошки розказати, це коли ви дзвоните на номери телефонів, не обов'язково, що вони підіймуть трубку. Скоріш за все, буде автовідповідач. І чому важливо залишити повідомлення? Тому що поступають повідомлення, вони просто там секретар хтось пише, окей, поступив там один дзвінок на підтримку України, там може... Guys, we're $200, a little less than $200 away for the 47 Snipers fundraiser. The link is in the description. Please make a donation. I would love to wrap it up tonight. It's just under $200, guys. We got their vehicle repaired, they need tires. 200 проти, наприклад, або там якась інша статистика. Тобто ідея в тому, щоб просто кількістю брати. It's through Page in Kansas. It's a 501c3 tax deductible as well in the United States. Якщо треба текст вам, в Sunflower Society можете також викласти текст, або тут взяти, що казатися. Okay, guys. So we've done the most important things. We called our congressman and we expressed our deepest gratitude toward everyone who keeps supporting Ukraine. And now I want to ask my dear friend, Svetlana Petrusha. Ми подзвонили з вами, зробили пару дзвінків, і зараз моя наша люба подруга, бойова подруга Світлана Петруша має щось сказати. Добрий вечір. Good evening. Добрий вечір. Дайте мені трохи заспокоїтись. Після сьогоднішньої ночі, те, що відбувалося в Києві, це просто жах. Київ не спав. Моя станція Лук'янівська, з якою я їздила на роботу, і де знаходиться центр квадрат, повністю спалений. Я не уявляю, як люди взагалі до сих пір тримаються. І коли моя кума каже, я сьогодні спала в коридорі з дитиною, і мене трусило, бо дим був з сусіднього будинку. Але вони, тварі, не дочекаються, вони самі не дождуться, ми не здамось. Вони думають, вони нас злякають? Ніхрена, ніхто не злякає українців. І ми боролися, і будемо боротися далі. І ніякі їхні гранати, бомби, ракети і шахеди нам не страшні.
бо ми об'єднуємось і боремось, і будемо боротись. І сьогодні я хочу сказати вам велике дякую за те, що ви об'єднуєтесь з нами в єдиної цілі підтримати Україну, підтримати наших військових, які захищають своїми життями, за моїх братів, які зараз там, на передовій, за всіх хлопців, які ще в полоні, але ми чекаємо на їх повернення. Дякую за вашу підтримку. Сьогодні я хочу попросити вас підтримати декілька зборів. У нас є збір від Дмитра Морозова, ви його пам'ятаєте, це військовополонений Азовсталі. Захисник Азовсталі, який був у полоні, зараз він повернувся в Україну, в нього народилась донечка. Він пройшов 3 операції, був в російському полоні, йому зробили дуже погану операцію, тяп-ляп аби як, аби не помер. Але в нього почались ускладнення і зараз йому приходиться ще раз лікуватись і оперуватися. Але ми молимося, і все буде добре. Бо він дуже сильний, він продовжує з нами захищати Україну і продовжує далі боротись. Бо українці дуже сильні і непереможні. Але нам потрібна ваша підтримка і ваша допомога. Я розумію, що у кожного з вас зараз болить, і у кожного зараз є відчуття, хочеться щось таке зробити, щоб це зупинити. Кожен з нас не може зупинити цю віддовбану війну, але разом ми можемо допомогти нашим військовим захищати наші землі і таким чином показувати їм підтримку і наш заклад. Дімон побратим був поранений і повернувся на лікування. Він вже пролікувався і хоче повертатись на фронт. Але треба допомогти придбати йому бронік і плити захисні. Йому видали офіційні плити, але ми хочемо, щоб купити йому більш легкі, бо з легкими плитами легше користуватися. Тому Діма Морозов нам попросив, він залишив мені свій костюм, який він отримав, коли був звільнений з полону. Він звільнився з полону, йому видали цей костюм. Він залишив мені його і сказав, Свята, коли треба буде гроші, або продай, або на аукціоні розіграй, щоб я міг хлопцям зібрати гроші. Тому від Дмитра Морозова в мене є футболки, є такі кружки. Будь ласка. Я не знаю, як це краще зробити, якщо чесно, бо ви вже втомились від цих всіх лотерей, акцій, зборів. У такого є можливість або об'єднати зусилля грошима і розвинути ці подарунки, і придбати ці подарунки за донатити. На ваш розсуд, якщо у вас є можливість, будь ласка, треба підтримати цього хлопця і дати йому захист. So Sveta is responsible for all the fundraising here in Sunflower Society, and her brothers, they personally fight for Ukraine back there. And also, like, we have fundraising table, so you can come and donate. And a special need is now for the friend of Morozov, who was here. He was freed from Azov still, but he still has a friend who survived some surgery, and then he wants to go back and fight. So they do fundraising for the protection for this guy. And Sveta has a special sports costume from Dmitro Morozov, and a t-shirt and a mug, coffee mug. So the request is to donate as much as you can, maybe share these gifts, do somehow so she can send the money for Dmitro Morozov's friend, so he can, so this is a big fundraising, especially for the friend of Dmitro Morozov, so he can survive fighting for Ukraine. Ще один збір у нас від нашого Олега Коробка, медика з цієї бригади, але він просить допомоги для 128-ї бригади, якій ми постійно з вами раніше допомагали. Okay, so one more fundraising is for okay, so it's Brigade 128, so some medical needs. 93-й окремий батальйон. І пару днів тому він мені дзвонив і сказав, Світлана, я не знаю, що робити, ми тільки придбали автівку, а іншу автівку нам підбили. Але ту, яку підбили, треба ремонтувати, бо вона дуже коштовна, бо має повний комплекс медичної допомоги для легенів, для серця.
В общем, там така коштовна автівка, яка виконує все, щоб врятувати Okay, so життя. the request is for the medical car, so it's kind of the medical military ambulance, which helps to save the lives of the wounded soldiers. So they do fundraising for this need. Туди залетів дрон, але щастить, що ніхто не постраждав з хлопців, але автівка постраждала, тому треба фотографії, я покажу. So yeah, she has the photos of that cars. So they do the fundraising for the repair of this car. So Тому що they ця wanna... автівка дуже важлива для того, щоб рятувати життя хлопців. Yeah, so this car is really important. It's like the military ambulance, and it really helps to save the lives Там of кожна people. хвилина має значення для життя хлопців. Тому, будь ласка, всю вашу ненависть, як у мене, всю вашу злість, давайте перевернемо в донати і перевернемо в допомогу. І нам буде трошки легше від цього, що ми приєднались до цієї війни, не просто постояли і подивилися, ми приєдналися. Я вам дуже за це дякую. Thank you so much. This really makes a difference when you donate, when you support, when you put any money into the fundraising, and then you feel that you help save someone's life. Thank you. Ну і як традиційно, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін! Хуйло! Okay, guys. So I think we're getting closer to the end. I want to thank you all again. Thank you so much for coming up here, showing up, standing with Ukraine. We're gonna stand with Ukraine till Ukraine wins. Дякуємо всім, що зібралися сьогодні. Дякуємо, що ви сьогодні тут стоїте. Ми віримо в перемогу і будемо приходити сюди кожного місяця, поки Україна не переможе. And I believe with my whole heart that Ukraine's gonna win because such the beautiful people like you guys, like many others, stand with Ukraine. Дуже багато гарних людей стоять з Україною, і тому я вірю, що Україна переможе. Stefan, would you like to say a couple words? No? Not today? Okay. Well, our rally is officially over. Офіційно закінчуємо наше ралі сьогодні. Now it's time for the networking and тепер ви можете поспілкуватися, познайомитися, зробити фотографії для соцмереж, щоб викладати, і також не забудьте підійти, підписати подяку для Кевіна Кайли і також задонатити. I love you guys all. Good night. Слава Україні! You know what? I just realized. What do we got? Возьми еще, Вань. Возьми воду. Я тебе бесплатно дам, что за Man, chat tonight. Where did all these trolls come from, chat? I've never seen so many trolls in chat in one stream. I almost forgot. I brought them some tourniquets. I'm just gonna go grab some tourniquets out of my pack real quick.
I got. I know I got tourniquets. Natalia. Yeah. Tourniquets. Oh, thank you. You're welcome. Thank you so much. Yeah. Here. Thank you. You got it. I always carry tourniquets to Ukrainian Rally. Yeah, you could tell when all the trolls come out that they are desperate. And let there be no doubt, there's always coordination. Always excessive trolls with huge strikes. Huge strikes always happen when there's anniversaries. 4-year anniversary of the captivity of Azov soldiers. Yes, retaliatory strikes back and forth, but the reason Russia hit so hard, they like planning dates. It happens. Check out this Capitol building though, guys. Check that out. That's Sacramento, guys. Beautiful city. Guys, we got a little bit to go on the 47th fundraiser. If you can, please make a donation. I would have loved to have it wrapped up tonight. I saw a couple people donated. Thank you, Steve Sane. Thank you, Nunu. I don't know if anybody else donated tonight. I was having difficulties with my tripod. I gotta figure out what the hell happened with my tripod. But we'll figure that out. I couldn't get the, once I went portable, I couldn't get the mount to work again. А уже всі разом, Света, вже суться до них. Окей. Yeah, so, all right, let me go recap a little bit. We're gonna go over here.
do a little recap on the steps. Okay. So yeah, that speaker that you guys were wondering about, there was a little confusion. That was Tyler Vandenberg, the gentleman that was speaking here. I'll show you. Him. So that's Tyler Vandenberg. We did a street interview. I don't know if you guys were looking at my shorts videos. He was here for the No Kings protest last time. He was here for a few of the Ukrainian rallies. He's been here holding the signs, doing speeches, supporting Ukraine. He's running for District 6 here in Sacramento, which is Kevin Kiley's old district. It's up in the air, right? It's not completely set yet. It's also, it was part of the gerrymandering that happened here. So it was redistrict, okay? Kevin Kiley was a Republican. He's rebranded himself as an independent. The reason is because he wants to keep his job, right? And in Kiley's district, there's like 33,000 people from other countries that are United States citizens now. So and a large Ukrainian community as well. So the impact of that, plus the advocacy that we saw we've had Kim on our channel. She's been calling Kevin Kiley's office every day with people. Every freaking day to bring up support for Ukraine. And every time you call, there's a tally made at the office and they keep track of how many people call in support. A big part, I'm going to say a big part of why the bill got passed, or is going at least to a vote, is because of the efforts of Kim. One person. I remember when me and Kim met, she actually found me on X. Is like, do you know of any Ukrainian events in the Sacramento area? How can you link me up? So I got her in touch with the Sunflower Society, and that's how that all came to be eventually. So we saw Kim there getting the award. Pretty cool little, it's amazing what a small little community can really do as far as an impact in politics. So don't ever think your voice isn't heard. Don't ever think that. It doesn't take a lot. Call your representatives right now to pass the new Ukraine bill. Everybody in the United States right now in support of Ukraine should be calling their representative in support of that bill. The discharge petition was signed because of Kevin Kiley. Kim set up meetings every freaking time she could with his office. That has an impact. Right? Because for every one person that calls, you think there's what, 100, 200, 500 that feel the same way? I don't know. It depends on the size of the district, I'd imagine, yeah? Who's going to pick up what I miss? What? Oh my God. So many trolls. Grunge thing, thank you. Respect. Respect. Yeah, so there's a lot behind the scenes. Yes, this was the Sunflower of Society in Sacramento. If you guys want to follow them also, the link is in the description of the live stream. So they're on Instagram. They're also on Facebook. I think that might be all that they are. They're doing their own fundraising now too. I'd like to get on board with that eventually, but we got fundraisers we got to wrap up already. Especially the one pin. Kiley is planning to stay. Yes. Is there a decent alternative running against him? Well, the gentleman that was talking earlier, Tyler Vandenberg, is running in that district. And he's here at the Ukrainian rallies speaking, and the midterms are right around the corner. So yeah, I would say Tyler Vandenberg. Yeah, you heard Kim. She's like, I want you guys to think about other people that could support too, that wanted to wait until the midterms to sign the discharge petition. And one is indeed Tyler. So yeah, there's a lot behind it. Kim's coming right now, guys. Yes. Kim's coming right now. Oh. Oi. Hello. Say hi, guys. How's it going, Kim? Good. Did you know that was going to happen today with the whole? I had no idea. I was texting about the other candidate that Tyler brought. Yeah. And I was looking up his stuff, and they called my name, and I was like, what? So who's he and who's he
running this? He is California Senate. He's running for California Senate, so where Roger Nilo is my district. Okay. Okay. Yeah, so it's a really nice surprise. Like, I mean, I've been working at this for almost 2.5 years now. Yeah, it's crazy. I can't believe it. It's Yeah. gone by that quick. I know. 2.5 know. years. I know. I feel like I've known you for years. How many times did you call Kevin Kiley's office in the last 2 years, and how many meetings? Thousands. How many meetings have you had? Oh my gosh, sorry. Formal meetings, 1, 2, 3, 4, 5, 6 formal meetings. And then informal meetings on the phone. I have so many. If I can, call in and, ask for somebody to talk to and have a meeting, we could talk for 30 minutes sometimes. That's why it really pays to, call in, make friends with those people, get their names, learn their birthdays, and just be friendly to them and just get your foot in the door. Yeah. Well, there you have it, guys. And now's the time to call. Like Kim was saying, they're vulnerable right now. The midterms has got everybody pressed against the wall. Oh, yeah. Please do. Please do. Call right now, especially on the Ukraine aid package will be up for a vote. I don't even know when, like the first week of June. We have to really look for when that's going to be and call every day, a couple times a day, to make sure they vote yes. The squeaky wheel gets the grease. Everyone who can ring your reps 100. Yeah. Nice. I like it. The squeaky wheel gets the grease. And also... Have at it. Also, research who you're voting for. And if you're in California, good luck. Good luck on whoever you're going to vote for governor because, just make those good choices. That's all. I think we're leaning towards Javier Becerra as far as Yes. governor goes, but For sure. it's a narrow margin, if I'm being honest, in my opinion. I don't know if you feel the same way. I just feel like he might be the best candidate as far as the least amount of scandal and the most experience. But Well, I don't want Steyer, and I don't want Hilton, and I don't want Bianco. And we don't want a billionaire in charge or billionaire puppets. Yeah. Can we just not get billionaire puppets? Right. He did take $39,000, was it, from Chevron? But shit. Yeah. Yeah. The least of the evils, right? He's gone after big oil before. Yeah. I don't know. Yeah, he sued Chevron, didn't he? I don't know. I think he did. I don't know who it was, but I know it was like big oil. Yeah, they'll probably take their money and then sue him. Let's just I've hope. been working on the, Ukrainian package. What do you guys think? Huh? You guys got any questions for Kim? Anybody? Anybody while we're out here at the Capitol before it gets too dark so I can go feed my children? Oh, yeah. People power can only be heard when people speak up. Absolutely. Yeah. Yeah. Like they say in Finland, sisu, right? Sustained bravery, sustained pressure, sustained everything. Sisu, look it up. That's what we need to do. Power to the people. All right, well, hey, that's all I got for you guys. I'm going to hit the road. Thank you for everybody who donated tonight. I don't know if we quite made the goal. It is going a little slower than I'd like, but I haven't been streaming much, so that's kind of on me too. I will say hi to the 3 adorables watching YouTube videos somewhere. Oh, they're over there. Yeah, they're tearing shit up. All right, guys. Oh. I'm gonna go. Thank you guys for being here tonight. We're great parents. Appreciate it. They're fine. No one's bleeding. My personal life experience, if you want help, ask a poor person. Rich people never help you. Facts. All right, guys. I'll talk to y'all later. Leaving live from the Capitol. Goodbye.